Good morning, how are you? I'm very pleased to be here today in Saleh. I was invited by my friends in the media and the cultural group. I visited the mayor. I was received a very warm welcome from the mayor, and I have been taking part in a brilliant discussion group to establish the relationship between Sierra Leone and Saleh. I have already explained to them how we have deepened our relationship between Sierra Leone and the region of Dakhla under the auspices of the autonomy plan, and we respect the sovereignty of Dakhla. Sierra Leone has been one of the countries that voted in the Security Council to guarantee that we support the sovereignty of Dakhla and to accept the autonomy plan presented by His Majesty the King. We also want to extend our relationship with the city of Saleh, and I have visited the mayor, and we have extensive discussions today on how to deepen that relationship. We are very grateful as Sierra Leoneans for the relationship between Sierra Leone and Morocco, because it has been a very good relationship. We have established very strong ties culturally, economically, and politically, and both countries are working very hard to move the relationship forward. Sierra Leone now has a consulate in Dakhla, represented by a consul general, and we have also signed agreements with the president of the region of Dakhla, agreements that will promote the youth, the territory, as well as the sovereignty of Morocco. Thank you very much. تشرفنا اليوم بزيارة سفير السيراليون لمدينة سلا في إطار برنامج جمعية الاوراش والثقافات ديال سفير بمدينتنا. نتقدم بالشكر الجزيل بداية للسيد عمدة مدينة سلا عمر السنتيسي على استقباله والسادة أعضاء المجلس الذين حضروا في هذا اللقاء، ونتقدم بسفير السيراليون على زيارته أيضا. كان الموضوع جد شيق، حيث تم النقاش حول مجموعة من مواضيع اقتصادية واجتماعية وثقافية تم التبرهن من خلالها على أهمية العلاقات الدبلوماسية الكبرى، والتي أتت أكلها بفضل الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد بن نصر الله، حيث صوتت دولة سيراليون في القرار الأممي الأخير على أهمية الحكم الذاتي، وهي معنا ضمن الصحراء المغربية، حيث تم افتتاح قنصلية بمدينة داخلة، إضافة إلى سفارة بمدينة الرباط. السفير السيراليوني عبر خلال تصريحه على مجموعة من المعطيات، منها انفتاحه الكبير على العلاقات المغربية السيراليونية، حيث تمت الحديث على العلاقات بين الداخلة واحد المدن بدولة سيراليون، حيث الغرفة التجارية والصناعية لمدينة داخلة زاروا سيراليون ووقعوا مجموعة من اتفاقيات التي ستعود بالنفع على البلدين بالأكيد. تم الوعد على افتتاح هذه المجموعة من الاتفاقيات وهذه المجموعة من الشراكات والتوأمات مدينة سلا بروتوكوليا. فيما بعد سيتم الحديث على هذه الأمور، وشكرا مرة أخرى لكل من ساهم في هذا اللقاء الناجح بمدينة سلا. Moi c'est Baldé Amadou, je suis le secrétaire général de l'ODTI, l'Organisation démocratique des travailleurs immigrés. Je suis invité par la mairie de Salé aujourd'hui, accompagné l'ambassadeur de la Sierra-Leone au Maroc. Nous sommes venus l'accompagner pour une fête, une journée culturelle entre les deux pays. Nous sommes très contents d'être là aujourd'hui et notre présence aujourd'hui marque la position de presque de tous les pays subsahariens de soutenir la marocanité du Sahara. Le Sahara est marocain. Le vote qui est passé aux Nations Unies, la communauté internationale qui a voté et qui a donné la raison au Royaume du Maroc, c'est un vote que nous saluons. Nous saluons ça et on ne peut pas rester indifférent sans venir gracier cette fête-là avec l'ambassadeur du Sierra-Leone et surtout le vote de la Sierra-Leone qui est particulier. Je suis de la Guinée-Conakry et vous connaissez toujours la position de mon pays, la Guinée-Conakry et de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons toujours soutenu le Maroc dans ce problème parce que nous ne considérons même pas que ça c'est un problème. On ne peut pas toucher l'intégrité territoriale du Maroc. Partout là où nous serons, nous allons défendre le Maroc. Et le Maroc, c'est notre pays. Et le Maroc est indivisible. Nous saluons cette position
et nous continuons à saluer cette position de la marocanité du Sahara. La marocanité du Sahara, elle est indiscutable. C'est le Maroc. Le Maroc doit rester un et individu. Merci à tout le monde. To participate in the discussion in this gathering. I want to express my personal gratitude to my friend as well, who made contact with us in the embassy. He visited us in the embassy and extended his invitation, and we gave him time that we would find time to come and share ideas on our cultural and economic diplomacy. We want also to express our gratitude to the mayor for the reception this morning in his office. We are very pleased that the mayor is also part and parcel of this invitation. We want to express our gratitude also to the association, the Chantier, the Cultural, for organizing this forum. I want to start by saying that the relationship between Sierra Leone and Morocco started in the year 2003. And I was at the center of the beginning of the relationship, because by the time Morocco was establishing the relationship, I was Minister of Foreign Affairs of Sierra Leone. And I brought the first ambassador of Sierra Leone to Morocco in 2003. I signed the first joint cooperation with His Excellency the late Mohamed Ben Aissa in 2003 between Sierra Leone and Morocco. And from that time onwards, the relationship has been growing from strength to strength. But we actually opened an embassy here in Morocco in the year 2021. But the relationship continued because we received a lot of support from Morocco for our electricity, for our recovery from the war in 2002, for rehabilitation, reconstruction. We got a lot of support from Morocco. But the embassy of Morocco was actually opened here in 2021. We assigned an ambassador here, and in 2023, we opened an office in Dakhla, southern Morocco. At the same time, the Moroccan government opened an embassy in our capital in Freetown. So Morocco also has an embassy in our country in Sierra Leone, and we also have now a consulate general in Dakhla. So when I arrived in Morocco in November 2024 as the new ambassador because of the appointment by the president. He considered the fact that I have worked on Morocco before, and I was foreign minister when the relationship started. When I arrived, I made it a point of duty to visit Dakhla. I visited Dakhla and had a very good welcome from the mayor, from the governor, the wali of Dakhla, of the region, and I also was received by the president of the regional council of Dakhla. And at that point, the president of the regional council told us that he would visit Sierra Leone and Liberia, and in order to deepen the relationship between Sierra Leone and Morocco. We have received a lot of support from Morocco. When we were applying for the Security Council seat, we got support from Morocco. They did not only give us resources, but they also advocated for us, and they helped us develop a program where we can approach other countries in order to secure the Moroccan
in order to secure the Security Council seat. So Morocco helps us in terms of logistics, in terms of finances, in terms of advocacy, in order for us to attain the Security Council seat. So we have been a member of the Security Council from 2005, and it will end at the end of this year. And we got a lot of support from Morocco. It is in that regard, and because of the relationship we've established with Dakar, that we supported Morocco when they presented the resolution for autonomy in the Security Council this year. So on the 31st of October, Sierra Leone is one of the countries that voted for Morocco at the Security Council in order for the Security Council to recognize the autonomy plan and to accept the autonomy plan of Morocco. So the relationship between Sierra Leone and Morocco goes a long way. I have decided to go through that history for you to know that the relationship did not only start today. We have also been lucky to have a few cultural exchanges. This year, last year and this year, we have a group called Telem Sierra Leone that has visited Morocco, a musical group that taught Morocco. He went to Casablanca, he went to the desert, and he came to Rabat and performed as a musical concert. We have been very lucky to have the relationship with Morocco because we have been getting support in other areas. In the area of education, we got support for scholarships. A lot of our students are studying here. And the support continues every year. Every year we have a quota for students to come and study in Morocco. And we have also got support for our Foreign Service Academy. We have a few professors who have gone to Sierra Leone to lecture at our Foreign Service Academy. So the relationship in terms of culture and education has strengthened. In terms of music, it has strengthened. In terms of the economic diplomacy, it's well advanced because we get the support of Morocco in several areas. This year also, we got Princess Laila, the king's sister, invited our Minister of Gender and Children to come to Morocco. He came with 3 children, and these 3 children are children that represent Sierra Leone in the African Parliament. They came here because of the meeting that was arranged in Parliament here for children, and the princess addressed them, and they came with the children came, and they felt very good. So they have returned back to Sierra Leone, and this is through a program that the president himself was involved in when he met with Princess Laila in France. Recently also, the Minister of Foreign Affairs of Sierra Leone, Mr. Timothy Kaba, came to the Ministry of Foreign Affairs to attend a program for demobilization, disarmament, and reintegration of ex-combatants, especially child soldiers. And the minister himself happens to have been a child soldier before. He was abducted and he took part in our war in Sierra Leone as a child soldier. So he's now a Minister of Foreign Affairs. He was invited by the Minister of Foreign Affairs of Morocco to participate in that program. So in November this year, there was a very big program of many African countries to show how we can tackle the issue of child soldiers, to prepare a program to ensure that children are no longer recruited in war. Children, if they are recruited in war, how they can be disarmed and demobilized and reintegrated back in society. So the level of exchange is extremely high. I also want to say that in November of last year, Morocco organized an economic week for Sierra Leone, in which several ministers participated.
They came, they visited Rabat, they visited Casablanca, they went to Dakhla, and the whole week was devoted to Sierra Several ministers came, they discussed with several other ministers, and several MOUs were signed between Sierra Leone and Morocco in order for us to deepen the relationship. And last of all, last week, the Vice President was here. The Vice President of Sierra Leone visited and he took part in the African Investment Forum, which was organized by the African Development Bank and Morocco. And in that forum, he expressed a lot about our relationship between Sierra Leone and Morocco. But he also emphasized the fact that Morocco has played a pivotal role in ensuring, in coordinating investments for the whole of Africa, which Sierra Leone is benefiting from. The meeting last week was about investment, how to promote investment for Africa, and Morocco played a very pivotal part. We also now have another program that's going on. Many states along the Atlantic coast are coming here in order to develop a program between Morocco and all of the other states along the Atlantic coast. Our Speaker of Parliament was here in July in order to come and express the importance of African Atlantic states. We have also been part and parcel of the gas pipeline between Morocco and Nigeria, or for all West African countries between Morocco and Nigeria. A gas pipeline is being proposed to be constructed between Morocco and Nigeria, and all the countries along the West African coast are going to benefit from that gas pipeline. We have also recently had a delegation from Sierra Leone to come and benefit from our solar energy of Morocco. Morocco has about the largest solar installation, if not in Africa, if not the whole world, but in Africa. And they have been trying to support us to develop our programs in solar energy. So the relationship between us is very rich, and it has been going on, and we intend to do other programs that will deepen it. I welcome the invitation by the ambassador, by the mayor, for us to work on programs between the city of Saleh and the city and other cities in Sierra Leone. We as an embassy have been benefiting a lot from Morocco. Our work has been smooth. We have had no difficulties in working with the government and no problems in exchanging programs between us. And I'm very much in touch with the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Energy, the Ministry of the Department of Economic Diplomacy, for all of the programs that will come. So it's a pleasure to be here, and I want to thank you very much for this opportunity to give this short address. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador. Je donne la parole à Madame Latifa, la première vice-présidente. وعليكم السلام. السلام عليكم جميعا. بداية أتوجه بالشكر الجزيل لجمعية الاوراش والثقافات على الدعوة الكريمة، ومن خلالها لجميع أعضاء المكتب المصري على المجهودات القيمة التي يقومون بها، خصوصا فيما يتعلق بالدبلوماسية الثقافية والاقتصادية. كما يشرفني باسمي وباسم جميع مكونات المجلس ورئيس مجلس جماعة سالة أن أرحب بالسيد سفير سيراليون المعتمد بالرباط في هذا اللقاء الخاص بموضوع الدبلوماسية الثقافية والاقتصادية نموذج المغرب سيراليون، وهي فرصة لأتقدم بعبارات الشكر والتقدير والامتنان
لدولة السيراليون الشقيقة التي كانت ضمن الدول التي ساندت المغرب في القرار التاريخي لمجلس الأمن بشأن وحدة الصحراء المغربية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حسن العلاقات ومتن العلاقات التاريخية والصداقة والدعم المتبادل الذي يجمع البلدين، وبالتالي هو رسالة واضحة على أهمية الوعي الكامل بأهمية الدبلوماسية والعلاقات الدولية في معالجة القضايا الوطنية. مرة أخرى نشكر دولة السيراليون في شخص سفيرها، ونبلغكم اعتزازنا وفخرنا ملكا وشعبا بهذه اللحظة التاريخية المفصلية، وبالتالي هي انتصار دبلوماسية التي حظيت بها المملكة المغربية. وشكرا. Monsieur le Président du Conseil préfectoral de Salé, Mesdames et Messieurs, Monsieur l'ambassadeur de la Sierra-Leone au Maroc, distingués invités, c'est avec un profond sentiment de fraternité et de la responsabilité que s'ouvre cette rencontre dédiée à la diplomatie culturelle et économique entre le Royaume du Maroc et la Sierra-Leone, la République de la Sierra-Leone. Cet événement illustre la vitalité et la coopération sud-sud de la vision éclairée de nos dirigeants pour un continent africain uni, solidaire et prospère. Permettez-moi d'abord de saluer l'engagement constant du Royaume du Maroc sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui Dieu l'assiste, pour le renforcement des liens de peuples africains. Le Maroc, terre d'accueil et de la diversité, a su faire de la migration un levier de développement humain et de rapprochement culturel. En tant que secrétaire général de l'ODTI, de travailleurs immigrés au Maroc, affilié à l'ODT, et à mon nom personnel, je devoir souligner combien de fois cette politique inclusive a permis à des milliers de migrants subsahariens de trouver ici non seulement un refuge, mais aussi une dignité, une reconnaissance et une place active dans la société marocaine. Notre organisation syndicale, fidèle à ses valeurs de justice sociale, de solidarité et de respect des droits humains, s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Nous œuvrons chaque jour pour que les travailleurs migrants soient considérés comme des acteurs de part entière au développement économique et culturel du Maroc. Cette rencontre a une parfaite illustration. Elle met en lumière la culture du Royaume du Maroc. Cette rencontre est une parfaite illustration. Elle met en lumière la contribution des migrants aussi africains à la diplomatie populaire du Maroc, à la coopération économique et à la construction d'un avenir commun. Sur le plan de la diplomatie, le Maroc et la Sierra-Leone et plusieurs pays subsahariens partagent une vision éclair et cohérente des enjeux régionaux et contentieux. La Sierra-Leone, à travers ses positions courageuses et constantes, a toujours soutenu l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et son initiative d'autonomie pour les provinces du Sud. Cette initiative, reconnue par la communauté internationale comme sérieuse, crédible et réaliste, constitue la voie la plus constante, la plus durable pour l'avenir à une solution politique aux différents régionaux autour du Sahara marocain. En tant que représentants des Sud-Sahariens, nous saluons cette position fraternelle de la Sierra-Leone qui s'inscrit dans la logique d'une Afrique responsable, consciente de ses défis et unie dans la défense de la paix, de la stabilité et du développement. Le soutien de la Sierra-Leone à l'initiative marocaine d'autonomie n'est pas seulement un acte diplomatique, c'est un geste de solidarité africain, un témoignage de confiance dans la capacité des Africains à résoudre les différends dans le respect mutuel de la coopération. La diplomatie culturelle et économique que nous célébrons aujourd'hui est un pilier essentiel de cette coopération. Elle repose sur la connaissance mutuelle, le respect des identités, la valorisation des échanges humains et la création d'opportunités partagées. Le Maroc et la Sierra-Leone et beaucoup d'autres pays subsahariens, par leur initiative conjointe dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle, du commerce et de la culture, montrent la voie d'une intégration africaine fondée sur la complémentarité et la solidarité.
Notre bureau syndical, à travers ses actions, s'engage à renforcer des pôles humains et économiques. Nous croyons fermement à la diplomatie de peuple, celle qui naît du dialogue, du travail et de la culture, est la plus durable et la plus sincère. Elle est le socle dans lequel s'est bâtie une Afrique forte, unie, respectée et au niveau de la scène internationale. En conclusion, permettez-moi de réaffirmer notre attachement indéfectible à la position constante du Maroc en faveur d'une solution politique pacifique et réaliste de la question du Sahara, dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du Maroc. Nous saluons la Sierra-Leone et tous les pays africains qui ont soutenu le Maroc à un appui fraternel pour un engagement en faveur d'une Afrique de paix et de la prospérité partagée. Vive la coopération entre la Sierra-Leone et le Maroc, vive la coopération africaine, vive l'ODT. Je vous remercie. دوري كنشكر الجمعية المستضيفة على النشاط ومن أجل يعني كمجتمع مدني نعبروا على الشكر ديالنا لدولة السيراليون والحكومة ديالها لدعمها القضية الأولى للوحدة الوطنية وهي امتداد للرؤية الملكية ديال سيدنا الله يصرف تعزيز روابط جنوب جنوب. شكرا لكم على هذه المبادرة. كذلك غادي نقول واحد الكلمة مختصرة بالإنجليزية بحكم السيد سفير. Your Excellency, I would like to thank you so much to join us this morning in Saleh, and you are welcome to our city Saleh, which is one of the historical cities outside this meeting room. The mirror of Saleh. There is a lot of historical things we can just learn from mirror. Thank you so much. Thank you for your support. Thank you for the Sieralyon government and people to supporting our action, to supporting our king vision for the Sahara Moroccan, which is a good step to practice, to learn and to exchange or to work together for the vision South-South, which is one of the intelligent vision. And from Saleh, we are open for the future to exchange, especially in civil society action projects. We are ready to join this dynamic, which is created by both governments. We are here to exchange, to learn together, to practice, to exchange our good practice between youth, so civil society, and the local governments and the mayors. There is a lot of initiative in this way, but we are very open to join this dynamic created. We can start from our city and to do a lot of projects together. And thank you so much again for your excellency, for your staff, for the Sieralyon people, and for Sieralyon government also for you to supporting the first challenge. Moroccan is the Moroccan Sahara, the guidance of our king. That Allah give him the help and the support on this point. Thank you so much. Salut. Je suis l'ambassadeur pour préparer ça avec M. le maire, Inch'Allah. Et pourquoi pas une visite à Sieralyon, Inch'Allah, pour des personnes d'ici. Je te dis quelque chose aussi pour dire? Oui. D'accord. Et après, j'ouvre la salle. I forgot. I'm sorry, I forgot to say that the president, because of what you said, and because of what my brother also said, I forgot to tell you that the president of the Regional Council of Dakhla has visited Sieralyon. He took a big delegation to Sieralyon, very big delegation, and they signed 4 agreements. He signed an agreement, the president himself signed an agreement with the mayor of the city of Kenema in Sieralyon. The president of the Chamber of Commerce of Dakhla
signed an agreement with the President of the Chamber of Commerce in Sierra Leone. And then we also signed another agreement between the National Youth Commission and the youth of Dakla for digital innovation, digital coding. We also signed an agreement between the businessmen of Dakla and the National Investment Board of Sierra Leone. So we already have 4 agreements with Dakla. Sierra Leone has 4 agreements with Dakla, and we are going to start implementing them very soon. I forgot to tell you about that. Thank you very much. So we look forward to having a similar engagement with Saleh. والسيد سفير قال واحد المعلومه مهمه، وانه في اطار هذه الديناميه اللي كتعرف على الحكم الذاتي وهذا تم توقيع اتفاقيه شراكه ما بين الداخله جهه الداخله وواحد الجهه عندهم في السيراليون ديال التبادل الثقافي والتجاري وحتى العمل الجمعوي والشباب. قالت الخطوه التاليه لما لا تكون سنه، وهذا يعني كوعد منه انه وصلنا ربما في التبادل الثقافي والشبابي، فهو مستعد انه يترأس او يعني يبادر في اتفاقيه شراكه اللي كتهمسنا في مثل المجالات بحال مدينه الداخل. السلام عليكم. ارحب بك انا دولي، اشكر جمعية الاوراش والثقافات بشخص رئيسها السير وباقي اعضاء المكتب المسير للجمعية. دولي ارحب بدولة رئيس سفير دولة السيراليون على حضوره، واشكر في شخصي اشكر دولة السيراليون على اعترافها بالوحدة الترابية، وحدة الصحراء والحكم الذاتي. انا يعني في اطار يعني نغتنم الفرصه في اطار يعني الاتفاق اللي شراكه اللي دار ما بين دوله السيراليون، يعني جماعه في السيراليون مع مدينه الداخله في اطار ما هو ثقافي واجتماعي. لما لا يكون هناك تبادل كذلك حتى في اطار الاشخاص ذوي اعاقه، يعني كمكفوفين، او تكون واحد تبادل تجارب ما بين ما يقدم الدولة السيراليون لهذه الفئة هذه والمغرب كذلك. علاش نتمنى ان تكون واحد الشراكه ما بين يعني جمعيات المجتمع المدني في الشغل في الاعاقه او مع المنظمه العالميه للمكفوفين بالمغرب يعني كتبادل تجارب مع دوله السيراليون. شكرا مرة أخرى على حضوركم، وشكرا جزيلا لدولة السيراليون على دعمها لوحدة الصحراء والمغربية الصحراء. شكرا Il est aussi monsieur Galia. Oui. شكرا لجمعية الاوراش والثقافات. اتقدم باسم المجتمع المدني بمدينة سيرا بخالص عبارات الشكر وعظيم الامتنان الى دولة السيراليون الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على موقفها المشرف والمسؤول وتصويتها بالنعم لصالح قرار مجلس الامن الدولي رقم 2797 بشان الصحراء المغربيه. مجددا بذلك دعمها الصريح والواضح لمبادره الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه باعتبارها الحال الواقعي وإنشاء هذا المساعد الاقليمي المفتعل. إن هذا الموقف الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية وروح التضامن والالتزام الثابت بالقيم الشرعية الدولية واحترام وحدة الدول وسيادتها الترابية، كما يؤكد المكانة المتميزة التي تحتلها جمهورية السيراليون ضمن الدول الداعمة للسلام والاستقرار في القارة الأفريقية. وإن ننتبه عاليا هذا الموقف المسؤول، فإننا نعبر عن
أستاذنا الكبير بهذه الشهادة المشرفة، متمنين لجمهورية السيراليون مزيدا من التقدم والازدهار والعلاقات المغربية السيراليونية دوام القوة والتعاون المتناهي. وشكرا. Le président de cette séance, je veux seulement un petit remerciement pour Monsieur l'ambassadeur. Je parle comme société civile et des associations de la ville du Sahel. D'abord, je remercie l'association organisatrice de cette activité, الاوراش والثقافات, parce que c'est très important d'organiser cette activité. Mais aussi, je veux remercier Monsieur l'ambassadeur de Sierra Leone.